Good morning, parents and families. Thank you for joining us. Today, we are presenting you a very informative session regarding PSAT, SAT, and ACT Workeys assessment, which will be happening at UA next week. It's all for grade 8, 9, 10, and 11 students. And it's really important for all students to take it seriously and show what they are capable of. This is going to be a test of their academic skills. So we want everyone to be aware of what are the requirements, what the students are expecting, and what the parents are expecting, so that we can help out our students to be successful. As I said, my name is Anjum. I'm principal here at Universal Academy. Today I have with me Miss Lana Saleh, our counselor advocate. She's going to present the presentation for all parents. Thank you, Ms. Anjum. Good morning, everyone. I'm glad everyone can be with us. So as Ms. Anjum was saying, we are going to be talking about PSAT, SAT, and ACT Workeys, and the importance of these exams that children and parents should know. So as you guys can see, grade 8 will be testing Wednesday, April 13th. That's next week. And grade 11 will be testing also on Wednesday, April 13th. Then on Thursday, we'll also have grade 11 testing ACT Workeys, so that's a different exam. And then that following week, we'll have grades 9 and 10 testing on Monday, April the 18th. So حبينا بس نخبر الأهل إنه الامتحانات رح تبلش الأسبوع الجاي. صف الثامن وال11 ببلشوا نهار الأربعاء 13 الشهر. بياخدوا ال PSAT و SAT. 14 الشهر الصف ال11 بياخد ACT Workeys. والأسبوع اللي وراها الصف التاسع والعاشر بياخدوا ال PSATs بنهار الاثنين 18 الشهر. For the spring 2022 PSAT 8-9, the test will include the following. We will have a reading test, which is 55 minutes. We will have a writing and language test, which is 30 minutes. Section 3 will have a math test. This will not have a calculator. That is for 20 minutes. And then section 4, math test with a calculator, and that's 40 minutes. So هون إذا بتلاحظوا بالامتحانات للصف الثامن والتاسع الامتحانات رح يكون فيها reading test هو 55 دقيقة. writing and language هو 30 دقيقة. بعدين امتحان math من دون الكالكوليتر 20 دقيقة. وماث كمان امتحان math مع الكالكوليتر 40 دقيقة. بالنسبة ل in order for grade 10, their test will include also a reading test for 60 minutes, writing and language test for 35, a math test for 25 minutes, that's without the calculator, and then a math test with calculator for 45 minutes. So كمان الصف العاشر كمان الامتحان رح يكون عندهم reading test هو 60 دقيقة, writing and language test هو 35 دقيقة.
math test من دون الكالكوليتر 25 دقيقة وmath test مع الكالكوليتر هو 45 دقيقة. PSAT 8, 9 for grades 8, 9, and 10. Okay, as we can see here, how the test is going to be divided. So for reading, it's a 55-minute test for 8 and 9, and for grade 10, it's a 60-minute. They will have a break for 5 minutes, then they will continue to the writing and language. 8 and 9, it's a 30-minute test, whereas for grade 10, it's a 35-minute. Math without the calculator for grades 8 and 9 is 20 minutes. For grade 10, it's 25. They have a break in between for 5 minutes. Then they have math with calculator, which is 40 minutes for 8 and 9, and then 45 for grade 10. So the total hours for grade 8 and 9, the test should come out to be 2 hours and 35 minutes. For grade 10, the test will be 2 hours and 55 minutes. So بالنسبة لهون نحن عم نشوف الوقت الامتحان كيف مقسمينه. بالنسبة للصف الثامن والتاسع هن الريدنج تيست تاخد 55 دقيقة، بس للصف العاشر 60 دقيقة. في بريك فرصة ب5 دقايق. بيرجع بيعملوا الرايتنج لانجويج الصف الثامن والتاسع 30 دقيقة، للصف العاشر 35 دقيقة. الماث من دون كالكوليتر 20 دقيقة للصف الثامن والتاسع و25 دقيقة للصف العاشر. بيرجع عندهم فرصة 5 دقايق. بيرجع عندهم ماث مع الكالكوليتر 40 دقيقة للصف الثامن والتاسع، وللصف العاشر 45 دقيقة. So الثامن والتاسع الامتحان كله على بعضه بيكون ساعتين و35 دقيقة، وللصف العاشر الامتحان كله على بعضه ساعتين و55 دقيقة. هلا بالنسبة now for grade 11, their test is a little bit different, okay, because it's going to include a reading test 65, writing and language for 35, a math test with no calculator 25, math test with calculator 55, but they also have the SAT essay, which is a 50-minute test. So بالنسبة لصف ال11 كمان هن عندهم امتحان كمان شوي مختلف عن الباقيين. عندهم الريدنج تيست هي 65 دقيقة، writing and language 35 دقيقة، math test من دون الكالكوليتر 25 دقيقة، math test مع الكالكوليتر 55 دقيقة، وعندهم آخر شيء SAT essay يعني كتابة 50 دقيقة. So as you can see here, SAT with essay, the way they have it divided, it's the same thing. We're talking about time. So reading 65 minutes, they have a 10-minute break. Writing and language is 35 minutes. Math, no calculator, 25. Then they have another break for 5 minutes. Math with calculator, 55. Then they have a 2-minute break. Then book collection, essay distribution, because they get another book. So that takes about 15 minutes, and then the essay will take about 50 minutes. The total time for the SAT will be 4 hours and 22 minutes. بالنسبة للصف ال11 كنا عم نحكي عن الوقت. الريدنج عندهم إياه 65 دقيقة، بيرجع عندهم فرصة 10 دقايق. writing and language 35 دقيقة. الماث من دون الكالكوليتر 25 دقيقة، بيرجع عندهم فرصة 5 دقايق. بيرجع عندهم ماث مع الكالكوليتر 55 دقيقة، بيرجع عندهم فرصة دقيقتين. بيرجع عنا البوك كولكشن والاسي، يعني بيستلموا كتاب تاني، هيدي بتاخد وقت شي 15 دقيقة، وبالنسبة للاسي عندهم 50 دقيقة. يعني الامتحان بيرجع كله على بعضه 4 ساعات و22 دقيقة للاسي تي. هلا نهار الخميس الامتحان الاي سي تي الصف ال11 بدهم ياخدوه. So ACT Workeys is going to be on Thursday. This test is going to be included with Section 1, Workplace Documents, 55 minutes, Applied Math, 55 minutes, and Graphic Literacy, 55 minutes. So كمان هذا امتحان غير ال SAT بياخدوه الخميس. كمان هو في 3 sections. أول وحدة Workplace 55 دقيقة، Applied Math 55 دقيقة، و Graphic Literacy 55 دقيقة. Also, ACT Workeys, as you can see, it's divided, same thing, 55 minutes for the workplace documents, applied math 55. They have a 15-minute break in between. Then they have the graphic literacy of 55 minutes. So total time for this test should be about 3 hours. بالنسبة لهذا الامتحان ACT Workeys كمان 55 دقيقة لأول section هي workplace documents. بيرجع عنا applied math 55 دقيقة. بيرجع عنا فرصة 15 دقيقة. بيرجع عنا graphic literacy 55 دقيقة، والامتحان كله على بعضه لازم ياخد 3 ساعات. Please use the links below to assist students with tutorials for assessments. So if any students would like to go in, these are some great links for grade 8 and 9.
for grade 10 and for grade 11. هون الطلاب فين يستعملوا هذه اللينكس إذا بدهم حابين يدرسوا أو يعني يعملوا exercises أكتر للامتحان. So في شيء للصف الثامن والتاسع للعاشر وصف ال11. We would also like to mention here that for grade 11, we have Kaplan sessions, testing sessions planned for all 11th grade students and any student from grade 10 and 9 who are interested. And they have already using this opportunity to have these sessions online every Friday for 2 hours. By the end of, actually, by this Friday, they will be done with these sessions, and that helped a lot for our students to get ready for College Board. Also, our teachers during classroom time, they also give them questions, they also give them skills and different kind of trainings to be ready for PSAT and SAT and ACT Workeys. So Miss Anjum حابة تخبر الكل إنه نحن اليونيفرسال أكاديمي هون كنا عم نعطي الطلاب الصف ال11 بالذات كورسز هن من كابلن. كانوا هن كل نهار الجمعة من 1:30 ل3:30. بلشوا بشهر 2 وهيدا الجمعة بيكون آخر نهار لإلهم. الصفوف كتير مفيدين للطلاب، بيفرجوهم كيف يعملوا الامتحان، شو لازم يعني يشيلوا من ال ABC if they have multiple choice. يعني بيعطون التيبس والتريكس كيف لازم يعملوا هيدا الامتحان. مش بس الجريد 11، يعني طلاب الجريد 11 اللي عملوا هيدا، في عنا طلاب من التاسع والعاشر كمان كانوا عم يشاركوا بهودي الصفوف وكتير مفيدين للطلاب. All right, so testing procedures for students. All students should be in school by 7:30 in the gym, and they will be served breakfast before the exams. Students will complete PSAT or SAT by midday, so we're talking around 12:30, 12-ish, 12:30. And then they will continue on with the rest of their classes. So once they're done, they go back to classes. No backpacks are needed to be brought in that day. Any phones, smartwatches, AirPods will be collected by assigned admins, and each of them will be put in paper bags with their name and their section on there, then in a crate, and then we will put these in the main office. Once this procedure is done, students from each grade level will be assigned an admin that will escort them to their classes. When students are in class, no one will be allowed to leave the rooms once they enter. Only teacher proctor can call the main office to ask for escorting the students if there is an emergency. So هون حابين الطلاب يكونوا بالمدرسة على 7:30. بيفوتوا على الجيم. هونيك اللي بيحب ياكل بيكون في breakfast، واللي صايم كمان رح نقدم لهم أكل فيهم ياخدوه معهم بعد الظهر. الطلاب اللي عم يعملوا ال PSAT أو ال SAT مفروض يخلصوا على الساعة 12:30، وبعدين بس يخلصوا بياخدوا فرصة شي نص ساعة وبيرجعوا على صفوفهم. منهم مضطرين يجيبوا معهم باك باكس بهيدا النهار، شنطة مش ضروري. إذا رح يجيبوا معهم تليفونات ولا سمارت واتش ولا ايربودز، الإداريين هن رح ياخدوا منهم هودي، بحطوهم بكيس، بحطوا اسمهم عليهم السكشن، بنحطهم بكريت، وهيدي الكريت بتروح على المين اوفيس. بس يخلص يعني نخلص من هيدي البروسيجر، هودي الإداريين بياخدوهم للطلاب على صفوفهم. مجرد لما الطالب يفوت على الصف بهيدا الوقت ممنوع يطلعوا عشان خلص الامتحان بده يبلش. وإذا في أي اضطرار أو emergency ساعتها الأساتذة بيحكوا مع الإداريين ونحن بنفوت ونساعد ونشوف شو بده الطالب. We also want to mention it here. This is really important for all parents and students to understand that if a student leaves the room for any reason, any emergency situation, that time will be taken out from the testing time of the student. So it's not going to be given them back. That's going to be their own time, which they are taking out of the testing period. So عم تخبرنا مس أنجم إنه إذا في حال الطالب بده يطلع من الصف، يعني بده يطلع بوقت إنه الامتحان شغال. يعني لنقول الامتحان هو 45 دقيقة وهو بده يطلع بهيدا الوقت، ساعتها هو عم يطلع من وقت الامتحان اللي إله. يعني هيدا وقته نحن عم نعطيه 45 دقيقة، فمفروض هو يعني يبقى بال 45 دقيقة لما بيكون في فرصة يروح على الحمام. بس إذا في شيء اضطراري واضطر يطلع،
يعني الأهل والتلميذ لازم يعرفوا إنه هذا الوقت عم يروح من وقته هو. Okay. Hallway monitor will be assigned to navigate hallway traffic and keeping everyone in the rooms. The use of restroom will be minimized to emergencies only. During testing, if a student needs to leave for a bathroom break, an admin will escort the student. No food will be allowed inside the testing rooms. Students are allowed to drink water only in specific cases. When students need to drink, they will have to close their booklets and stand behind their chair to drink and come back and sit immediately. Students will not be allowed to move or get up from their seats during breaks. They can only stretch or relax. So إذا في حال حدا بده يروح على الحمام أو أي شيء، في عنا hallway monitor، وحتى الإداريين بيكونوا موجودين بالكوريدورات وبيقدروا يساعدوا الطلاب وأي حدا بده يروح أو يجي. الحمامات نحن بدنا نخليهم يعني الطلاب يستعملون مينيمم، يعني عشان حرام عم ياخذوا وقت من الامتحان لإلهم. بس إذا بده يروحوا على الحمام رح يكون في معهم يا إداري يا الهاوي مونيتور. ممنوع الأكل يكون موجود بقلب قاعة الامتحانات. الطلاب فيهم يشربوا مي، إذا بدهم يشربوا مي بدهم يسكروا كتاب الامتحان، بدهم يوقفوا ورا الكرسي يشربوا وبعدين يرجعوا يقعدوا. وقت الامتحان ممنوع الطلاب يقوموا يتمشوا أو أي شيء. وقت actually لا، هيدي وقت الفرصة، يعني بس يكون عندهم 5 دقايق يعني فيهم they can stretch، فيهم يرتاحوا شوي، بس ممنوع حدا يطلع من الكرسي لإله. Assigned admins will be at the door at 7:20 to take attendance and send names of absent students to main office to begin calling home by 7:45. So الإداريين رح يكونوا هون موجودين 7:03، وعلى 8:15 ببلشوا يتلفنوا على البيت إذا في حدا غايب. يعني هذا النهار كتير مهم إنه ما يكون حدا غايب. It's really important that no one's absent, because if you are going to be absent, we're going to call you home and then we want you to come in. Admins will collect students' cell phones, smartwatches, and AirPods during check-in at the door. So بهذا الوقت لما بيفوتوا الطلاب الإداريين رح ياخدوا منهم التليفونات، smartwatches, and AirPods. Any student caught with a phone during test or during break must have the device taken immediately, and this will be addressed during pre-admin session. So إذا في أي طالب ما عطانا التليفون ونحن يعني لقطناه معهم يعني بقلب البريك، وقت بيكون في فرصة ساعتها نحن مضطرين ناخذ هذا التليفون منه. So all breaks are scheduled. So وقت الفرصة رح يكون في وقت لها. Snacks will not be provided. ما في أي أكل. Students may not break for lunch until all testing is complete. لما الطالب يخلص الامتحان ساعتها بيقدر ياخد الغداء له. There will be 5-minute breaks in between according to the tests students are taking. So again نحن already يعني we mentioned this إنه رح يكون في 5 دقايق أو 10 دقايق break اللي الطلاب يقدروا بياخدوه وقت الامتحان. Once students are complete with their exams, they will be escorted to lunch by an admin. So لما بيخلصوا الامتحان الطلاب بيجي حدا من الإداريين بيجي بياخدهم بينزلهم لتحت على الكافيتيريا، فيهم يقعدوا هونيك. Students will get their cell phones back at that time from the admin who is assigned for their room. So بهذا الوقت لما بينزلوا لتحت على lunch room بيقدروا ياخدوا تليفوناتهم والإداري اللي موجود هو بيعطيهم إياهم. And we will dismiss one class at a time, and admins will notify when it's time for their class to be dismissed. So لما بيخلصوا الامتحان وكل الامتحانات أخذناهم استلمناهم، الطلاب بيقدروا ينزلوا لتحت، الادمن بيخبرنا، المعلمة بتخبر الادمن ساعتها بهذا الوقت يقدر ينزلهم لتحت. Okay, so any questions؟ حدا عنده أي سؤال بحب يسأل؟ We are also sharing the link with the parents and students regarding the testing if they want to practice more. Can you come to the cafeteria? If they want to practice more. And if parents, if you have any question, if you have any concerns, please make sure you call the main office or to talk to Ms. Saleh or myself, or any of the admin can answer your questions. We need our students to be ready for these assessments. And we are counting on our students because we taught them all these skills that they need to learn throughout the year. And now it's time for them to be tested so that we can see how much they have gained knowledge-wise and skill-wise throughout the year. So إذا حدا بده اللينكس نحن حطينا اللينكس موجودين بالشات لأي الأهل بيحبوا يعني ياخدوهم هيروهم هودي
للطلاب لأولادهم. كتير مهم إنه الطلاب يكونوا جاهزين. هذا الامتحان كتير مهم للطالب، خاصة اللي السنة الجاية بده يكون بصف 12 عشان هودي الامتحانات بهيئوهم ليقدموا وراءهم للجامعات. نحن هون بالمدرسة مش بس عم نعطيهم كابلين كلاسز، بس كمان الأساتذة كلهم عم يدرسوا الطلاب بقلب صفوف. حتى التست بوكس تبع ال PSATs SATs كان عنا اياهم، عطيناهم للطلاب بيقدروا كمان يشتغلوا منهم. وفي عندهم ستادي جايد كمان عطيناه يعني عطيناهم لكل الطلاب قبل ما يروحوا على السبرينج بريك. فكتير مهم يعني بليز أهل تشدوا على أولادكم، تقولوا لهم قد ايه مهمين هودي الامتحانات لإلهم ولمستقبلهم. any questions، إذا عندكم أي سؤال فيكم تتصلوا بالمين اوفيس، فيكم تسألوا عني مس صالح مس أنجم، أي إدارة بيقدر يحكي معكم و answer your questions. So anytime you have a question يعني أي وقت عندكم أي سؤال please بس اتصلوا فينا. Thank you so much for listening. We will wait for a couple of minutes for any questions if there are any parents who are asking us. Otherwise, this recording is available for all parents and students to watch anytime later on this week, so that they can get familiar with these assessments. Again, PSAT is for 8th and 9th graders and 10th graders. SAT is for 11th grade students, and ACT Workeys is for 11th grade students. So grade 11 students will be taking 2 tests next week, one on April 13 and one on April 14. And 8th graders will be taking 1 test next week, April 13, and grade 9 and 10 will be taking their assessments the week after, that is PSAT. So نحن رح نبقى معكم هلا شي دقيقتين 3 اللي بيحب يسأل أي سؤال رح نكون موجودين. بس make sure إنه تعرفوا إنه الصف الثامن والتاسع والعاشر امتحانهم هو اسمه ال PSAT، وبصف ال11 رح ياخدوا SAT و ACT، فهو امتحانين مختلفين. نهار الأربعاء إذا الله راد صف الثامن وال11 بياخدوا هذا الامتحان ال PSAT SAT. صف ال11 نهار الخميس بياخدوا ال ACT Workeys. من بعد منا بأسبوع 18 الشهر نهار الاثنين صف التاسع والعاشر كمان بياخدوا ال PSATs. Thank you so much for listening. Thank you. Have a HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.